questions of Unit 3. Very easy question, just likhi gole hol, pichor answer kini likhi loba ekelege. Hobo? You just write the question, later you write the answer of that question from your notes, okay? So write the first question. Prothom question to likha. Are you all ready? Sobe ready hoisa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Likha. Isor problem hobo de etia ni likhile because moi PDF send nokoru etu question or. So likhi loa ha. Question number 1. Question bor eke type hoy. Just okoman beleg. Write the characters of question number 1 from plan classification. Write the first question. What are the characters of pteridophyta? What are the characters of pteridophyta? Spelling P T. Write the characters of pteridophyta. Pteridophyta P T E R I D O P H Y T A. Okay? Pteridot only T nidiba de agot mane ki eta P lage, thik ase? Ma'am, Next question. hello ma'am. Huh? Spelling to aako kobo lage. T Hi. T T E R I Teri Do D O Terido fighter P H Y T A. I see ma'am. Okay. Next, same question, but divisions are different. Write the characters of. Okay, pteridophyta complete. Write the characters of Thelophyta. Thelophyta THALLO Thelophyta PHYTA. Complete? Hi ma'am. Next, write the characters of Bryophyta. Complete? I see. Write the characters of Pteridophyta. Next, write the characters of Thelophyta and write the characters of Bryophyta. Total tinita character hiki loba, thik ase? So, next question. Next question. Give two examples of both Pteridophyta and Thelophyta. Both. Give two examples. Give two examples of Pteridophyta and Thelophyta. Ma'am, both are bisat ki kolla? Pteridophyta and Thelophyta. If it's done, let's write the next question. Give two examples of Bryophyta. B-R-Y-O, Bryo, P-H-Y-T-A, Bryophyta. Give two examples of Bryophyta. Ma'am, spelling to aako kobo. Bryo, B-R-Y-O, Phyta, P-H-Y-T-A. Phyta means what? What I said, ki koisilu moi? Phyta means what?
Bryophyta, pteridophyta, thallophyta. So phyta means what? Division. Right? No, 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 division. Yeah? Hello. Phyta means division. Okay, next question. Next question. How? Write down how. H-O-W, how. Bryophytes are economically used. How bryophytes are economically used. Oh, bryophyte. How bryophytes are economically used. Means how they are used means কেনেকে হিয়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় for business for কিবা এইবোৰ আৰু মানে ঠিক আছে মেম ইয়াৰে এনসাৰ বিলাক এনসাৰ বিলাক সব তাতে নোটত ধুনীয়াকে আছে পইণ্ট ওয়াইজ ঠিক আছে বাট কিবা যদি আকৌ কনফিউজন থাকে কিবা যদি প্ৰবলেম পোৱা মোক ইনফৰ্ম কৰিলে হৈ গ'ল WhatsApp গ্ৰুপত দি দিবা মই ৰিপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে বহুত ইজি মানে কোৱেশ্চন টাইপতে আছে চেপ্টাৰটো হয় না ক্যাৰেক্টাৰ দিছো এক্সাম্পল দিছো নেক্সট তোমালোকৰ ইকোনমিক ইউজেস বোৰ দিছো একদম ধুনীয়াকে পইণ্ট ওয়াইজ মানে আছে নোটছ বোৰ লিখিবলৈ বহুত ইজি সো মই ইয়াতে পিডিএফ সেন্ড নকৰো হ'ব নেক্সট আচ্ছা কিহৰ দিলো ইকোনমিক ইউজটো হয় জানো প্ৰাইভেট ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন How pteridophyta and thallophyta are economically used? How pteridophyta and thallophyta are economically used? Complete? Fully? Hello. ma'am. This question complete? Fully? Yeah, our next question. Write the characters of Tracheophyta with their examples. Okay, 3. Write the 3 characters of Tracheophyta with their examples. Write the 3 characters of Tracheophyta. T-R-A-C-H-E-O, Tracheophyta, P-O-H-Y-T-A. Ma'am, T-R-I-C-A. Wait. Question number 1, character of Pteridophyta. Ma'am. Yes? Any problem? T-R-I-C-A. Tracheophyta, okay, spelling tracheo, T-R-A. Tracheo, C-H-E-O. H-Y-T-A. Ma'am, head to question. What Tracheophyta? Who sent this? Who sent me this text? Kune message to text koisa? Ma dhoribo para nai no. Hello. Who sent me this message? Ma'am, question number 1 is character of Pteridophyta. Is it correct na? Kune koisa? Who sent this? Hello. Hello. Tumalokor groupor hoy na nai? Namate. Hello. Yes, ma'am. Hello, students. Yes, ma'am. If you have any problem, you can ask me directly. Yate koi dia message send korbo na lage.
question number 1 কি দিছিলো? Write the characters of pteridophyta, হয় না? হয় Okay, next then what not tracheophyta এটোৰ কি লিখিছে? This question এতিয়া দিছো মানে এইটো question এতিয়া দিছো last question write the characters of tracheophyta with their examples. Okay? হৈ গ'ল? সেইটো লিখা নাই মই সেইটো write the three characters of pteridophyta last question তো মই কি দিলো? tracheophyta দিছো হয় না নাই? হয় write the three characters সেইটো আকৌ last question write three characters of tracheophyta with their example means first you should write a character of tracheophyta. Okay, and next you just give the example of tracheophyta. Okay. So can you tell me the characters of tracheophyta? They have well-developed vascular tissue, okay, and divided into xylem and phloem, okay, and these are what? Autotrophic or what? Pteridophyta? Hello? These are green in color because chloroplast present in their body. Okay, মই tracheophyta টো দি দিম তোমালোকৰ নোটছত ভালকে মই দিয়া নাই হয় না মানে এজ এ ক্যারেক্টার দিয়া নাই হেল্ল তোমালোকে যেটো কোৱেশ্চনত প্ৰবলেম পোৱা ন মোক সেন্ড কৰিবা ঠিক আছে মই দি দিম 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনত ক্যাৰেক্টাৰ কেটা দিছিলে 8 নম্বৰ মানে মোটা একচুয়ালি কোৱেশ্চন নাই মই জাস্ট মানে এয়া কৈ আছো যে কি কোৱেশ্চন হ'ব তো কোৱেশ্চনটো মানে tracheophyta ক্যাৰেক্টাৰ কেটা ক'লে সেইটো মানে কোৱেশ্চনৰ আপুনি যে নোটছটো দিছিলে তাতে ইমান ক্লিয়াৰলি নাছিলে তাতে আছে বাট 2 লাইনস या 3 লাইনস কিবা অকমান আছে আৰু তাতে হয় না তো মই তোমালোকক ভালকে দি দিম ঠিক আছে মই ভালকৈ দি দিম হেতুৰ পৰা লিখি লবা হ'ব ঠিক আছে টিকেট দিবনে তোমাৰ শুনা তোমালোকে যিখিনি পাৰা লিখা যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে মোক কবা মই জনাই দিম হ'ব আৰু যেটো নোৱাৰা একদমই নোৱাৰা তো হেতু মোক কবা মই কৈ দিম ন তোমালোকক but বাকিখিনি ধুনিয়াকে আছে character of pteridophyta I given you characters of bryophyta I given you then examples of both division of plant কতবিলাক দি দিছো মই just চাই লবা না নোটছৰ পৰা হ'ব so our next question write the next question what are monocot plants what are monocot plants monocot 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 listen monocot or monocotyledon don't be confused this is same মানে তোমালোকক question কি আহিব পাৰে ধৰা what are the characters of monocotyledon বুলি আহিব পাৰে না again what are the characters of monocot but answer will be same মানে answer to same হ'ব দুইটা questioner কাৰণে because monocotyledon means monocot and monocot means monocotyledon okay same tar হয় না তো monocot কি আছিল what are monocot plants hello যিবিলাক মানে প্ল্যান্টৰ যিবিলাক সিডছ বিলাক যিবিলাক ডিভাইড নহয় হেতু monocot আছিল single seeded okay and dicot plant যিবিলাকৰ সিডছ বিলাক মান ডিভাইড হৈ যায় যেনে কি ম্যাঙ্গো ডিভাইড হৈ যায় divide what portion to কি বুলি জনা যায় ডাইকটিলেণ্ডন no কি হয় monocotyledon and dicotyledon and monocot and dicot same term okay
একে একে টার্ম হয় সো কনফিউজ নহবা সো দেন এক্সাম্পলস অফ মনোকট write the question give two examples of both monocot and dicot plant. Give two examples of monocot and dicot plant. Complete? Hello? Give two examples of monocot and dicot plants, not plant. I see. So, answer will be what? Can you tell me? Not orchid. Herita sir, can you give me the examples of monocot? Wait, Herita sir. সদায় এনসার যিকিজনে কয় সেইকিজনে কৈ থাকা বাকিবোৰ সাইলেন্ট থাকে হেৰিতা স্যার হেল্ল জয়দুল প্লিজ রেসপন্ড মি জয়দুল Nipan Soikia, can you tell me the example of monocot? Banana. Nipan Soikia, hello. Who reply me? Pretty. Yes, ma'am. Okay, monocot plant, banana and Ginger. okay, rice are what type of plant? Rice monocot ya Monocot. Yes, monocot plant rice. Again onion. Bamboo. Yes, and onion also monocot plant. Okay. Next example dicot. Mango. Again. Mango. Yes, mango next. Maximum fruits are dicot plant. Maximum fruits. Jackfruit. Oh, maximum fruits. Peas. Mute your call, please. Hello. Yes, ma'am. Sound ইমান আহি আছে যে Okay, so complete. Okay, wait, This question you write the characters of gymnosperm লিখিলা no? No. Hello. Please check it again. এবাৰ চেক কৰিবাছো মই কি কলো first write the characters of pteridophyta হয়নে? Hi. আচ্ছা এজনে কৈ যোৱাচোন question বোৰ Ma'am, write the characters of pteridophyta. Next. Write the character of Thallophyta. Write the characters of Biophyta. Yes, again. Give two examples of both Pteridophyta and Thallophyta. Give two examples of Bryophyta. Okay, next. How biophytes are economically used. How Pteridophyta and Thallophyta are economically used. Okay, next. Write the three characters of. Okay, if write this question, 2 questions আগে